Good evening students. So good evening all of you. So welcome to Unacademy EAMCET YouTube channel. So myself Dr.Rajendra Prasad, biology educator on Unacademy platform students, and I have completed PhD and I have been teaching biology to NEET medical aspirants and as well as EAMCET aspirant students from last 13 years. So in today's class we'll be discussing about the topic. The name of the topic is Fabaceae. So we'll be discussing about the characteristics of this particular member Fabaceae. So Fabaceae మన సిలబస్ ఉంది కాబట్టి మనం Fabaceae కొద్దిగా డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఒకసారి Fabaceae ఫ్యామిలీ గురించి తీసుకుంటే మనకి ఖచ్చితంగా మనకి 3 ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి మనకి మన సిలబస్ లో, నీట్ ఎగ్జామ్ కానీ ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ కానీ మన సిలబస్ లో. సో ఈ మూడు ఫ్యామిలీస్ లో ఖచ్చితంగా మనకి Fabaceae నుంచి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ లో. సో దానికంటే ముందు ఒకసారి మన Unacademy ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ గురించి చూద్దాం స్టూడెంట్స్. So Unacademy is providing free daily. So it is providing free classes daily on its Unacademy EAMCET platform students. So adi kaakunda, so there is a well designed course is going on Unacademy plus platform. So identante subscribers ఏ స్టూడెంట్ అయితే Unacademy క్లాసెస్ సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారంటే పే చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారు వాళ్ళకి Unacademy ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఏమవుతుందంటే సో ఒక డిజైన్డ్ కోర్స్, వెల్ షెడ్యూల్డ్ కోర్స్ అనేది ఒకటి ఆల్రెడీ జరుగుతుంది. సో ఆ షెడ్యూల్ ఏంటంటే పర్టికులర్గా మనకి ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్, సెకండ్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్ మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తారు. కంప్లీట్ చేయడంతో పాటు మనకి ఏంటంటే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు జరుగుతుంది. పూర్తిగా ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ మెడికల్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ మీరు రాసే టైంకి వెల్ పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపరేషన్ అనేది మీకు ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్లో దొరుకుతుంది స్టూడెంట్స్. సో అందుకనే ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్ ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ చేసుకోండి మీకు నేను సజెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఒకసారి చూద్దాం వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ అవర్ ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్. సో ప్రీమియం కంటెంట్, సో Unacademy ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉపయోగాలు ఏంటంటే సో ప్రీమియం కంటెంట్ విల్ బి అవైలబుల్ అట్ అఫోర్డబుల్ ప్రైస్. సో ప్రీమియం కంటెంట్, దెన్ a structured live courses and dedicated live doubt clean sessions. So structured live courses, సో ఒక పక్కాగా ఒక షెడ్యూల్ అనేది మనం ఫాలో అవుతాం. అన్ని లెసన్స్ డీటెయిల్గా, సో థియరీ పార్ట్తో పాటు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ కూడా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాం ఏంటంటే ఈ ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్లో యాక్చువల్గా. సో అదే కాకుండా ఎవ్రీ 3 థియరీ క్లాసెస్ తర్వాత 4th థియరీ క్లాస్ తీసుకుంటే మనకి లైవ్ డౌట్ క్లీన్ సెషన్ ఉంటుంది. ఆ డౌట్ క్లీన్ సెషన్లో మీకు ఏమైనా సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ డౌట్స్ ఉంటే మీరు చాట్ బాక్స్లో టీచర్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి, ఎడ్యుకేటర్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి మీ డౌట్స్ అని క్లియర్ చేసుకోవడానికి మీకు అవకాశం ఉంటుంది. మీరు ఇమేజెస్ కూడా ఏమైనా కావాలంటే ఇమేజెస్ కూడా మీరు దాంట్లో అప్లోడ్ చేసుకుని ఆ పర్టికులర్ న్యూమరికల్ మీరు డిస్కస్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది స్టూడెంట్స్. ఖచ్చితంగా మీకు ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే మీకు ఖచ్చితంగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో ఒకసారి చూసుకుంటే సో 1 month ట్రయల్ ప్లాన్ తీసుకుంటే మనకి ఎంత అంటే 1 month ట్రయల్ ప్లాన్ 2250 రూపీస్ 50 రూపీస్ 1 month ట్రయల్ ప్లాన్. ముందు మీరు ట్రయల్ ప్లాన్ తీసుకోండి. సో ఇన్ కేస్ మీరు సాటిస్ఫై అయినట్టయితే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఖచ్చితంగా లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్స్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయొచ్చు. సో రీసెంట్గా ఒక బ్యాచ్ కోర్స్ స్టార్ట్ అయింది. సో ద నేమ్ ఆఫ్ ది బ్యాచ్ ఇస్ కాల్డ్ as తెలుగు బ్యాచ్. సో ద నేమ్ ఆఫ్ ది బ్యాచ్ ఏంటంటే తెలుగు బ్యాచ్. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు ఉన్న లెక్చరర్స్ అందరూ మనకి తెలుగులో టీచ్ చేస్తారు కాబట్టి తెలుగు అనేది మన రీజనల్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి మనకు కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. అందుకని స్పెషల్గా మనకి Unacademy EAMCET అని సపరేట్ ప్లాట్ఫామ్ కేవలం మన తెలుగు వాళ్ళ కోసం. ఇది యాక్చువల్గా తెలుగు లాంగ్వేజ్లో టీచ్ చేసి తెలుగు లాంగ్వేజ్లో మనకి టీచింగ్ అంటే ఖచ్చితంగా మనకి ఏంటంటే కొద్దిగా హ్యాపీగా ఉంటుంది, వినడానికి చాలా సులువుగా ఉంటుంది, అర్థం చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో మన టీచర్స్, మన ఎడ్యుకేటర్స్ కూడా టాప్ ఎడ్యుకేటర్స్, తెలుగులో టీచర్స్ టాప్ ఎడ్యుకేటర్స్ అందరూ మన Unacademy EAMCET ప్లాట్ఫామ్లో ఉన్నారు. సో వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ తెలుగు బ్యాచ్ తీసుకుంటే డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ విల్ బి గివెన్ ఇన్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ అండ్ కంప్లీట్ సిలబస్. సో ఈ బ్యాచ్ పర్పస్ కూడా ఏంటంటే మనకి ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ సిలబస్ మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తారు. కంప్లీట్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఫుల్ ప్రిపరేషన్, వెల్ ప్రిపరేషన్తో మీరు ఎగ్జామ్కి మీరు వెళ్ళాల్సిన అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, సో టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ కూడా మనకి ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ ఎస్పెషల్లీ మనకి ట్రిక్స్ కావాలి ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే దాంట్లో డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అవి కూడా మీరు ఎడ్యుకేటర్స్ ఇంటరాక్ట్ అయ్యో తెలుసుకునే అవకాశం మీకు ఉంటుంది. సో 1 month ట్రయల్ ప్రైస్ తీసుకుంటే 2250 రూపీస్ స్టూడెంట్స్. సో మీరు అది తీసుకునే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు నా కోడ్ యూస్ చేయొచ్చు, రాజేంద్ర లైవ్. సో ఒకసారి మీరు 1 month కోర్స్ తీసుకొని మీరు సాటిస్ఫై అయితే మీరు లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్స్ కూడా వెళ్ళొచ్చు. అవి కూడా ఎంత అనేది నేను చెప్తాను. సో అది కాకుండా ఇంకో కాంప్రహెన్సివ్ బ్యాచ్ అని ఆల్రెడీ ఒక బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది. అందులో నేను బయాలజీ క్లాసెస్ చెప్తున్నాను. నాతో పాటు ఫిజిక్స్ సార్ అండ్ యాజ్ వెల్ as కెమిస్ట్రీ సార్ కూడా వాళ్ళు కూడా వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ సో ఈ కాంప్రహెన్సివ్ బ్యాచ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే కంప్లీట్ సిలబస్ కవరేజ్. సో కంప్లీట్గా మనకి ఏంటంటే సిలబస్ కవరేజ్ అవుతుంది. టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ విల్ బి గివెన్ బై ఎడ్యుకేటర్స్. టాపిక్ వైజ్ ప్రాక్టీస్ పేపర్. సో టాపిక్ వైజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ మనకి ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ చేపిస్తారు ప్రతి క్లాస్లో. సో మల్టిపుల్ చాయిస్, టాపిక్ వైజ్ ప్రాక్టీస్ అంటే ఖచ్చితంగా మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్. సో ఫుల్ లెంత్ మార్క్ టెస్ట్ కూడా మనకి ప్రాక్టీస్ చేసే అవకాశం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సో 1 month ప్లాన్ వీలైతే తీసుకొని ట్రై చేయండి. సో ఆ తర్వాత మీకు నచ్చినట్టయితే మీరు లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్స్ తీసుకోవచ్చు. లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్స్ చాలా తక్కువ ప్రైస్ మీకు దొరుకుతాయి స్టూడెంట్స్.
సో ఇదే 6 months కోర్స్ కానీ మీరు ఇంకేదైనా ప్లాట్ఫామ్స్ మీద పర్చేస్ చేస్తే lakhs of rupees ఉంటాయి స్టూడెంట్స్, కానీ ఇక్కడ 6 months ప్లాన్ తీసుకుంటే 10,000 రూపీస్కి వస్తుంది. సో తక్కువ అమౌంట్ కదా అని చాలామంది ఇక్కడ ఏమి అన్నట్టు మీరు చూస్తారు, కానీ సో ఇది బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్. సో మనకి టాప్ ఎడ్యుకేటర్స్ ఉన్నారు. 6 months 10,000 రూపీస్ అంటే అసలు ఏ ప్లాట్ఫామ్ కూడా ఇంత తక్కువ అమౌంట్ మీకు ఇవ్వదు. ఏదో lakhs of రూపీస్లో ఉంటాయి, మీకు కావాలంటే చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో 12 months ప్లాన్ అయితే 12,375 రూపీస్ స్టూడెంట్స్, ఇది కూడా చాలా తక్కువ అమౌంటే. సో ఇఫ్ యూర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ యూజ్ మై కోడ్ రాజేంద్ర లైవ్. సో నా కోడ్ రాజేంద్ర లైవ్ కోడ్ యూజ్ చేస్తే మీకు 6 months ప్లాన్ 10,125 రూపీస్కి, అదేవిధంగా 12 months ప్లాన్ తీసుకుంటే 12,375 రూపీస్కి మీకు అవైలబుల్ అవుతుంది. సో ఐ సజెస్ట్ యూ టేక్ దిస్ ప్లాన్ స్టూడెంట్స్ సో దట్ యూ విల్ గెట్ బెనిఫిటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ అన్అకాడమీ ఎంసెట్ ప్లాట్ఫామ్ వల్ల ఖచ్చితంగా మీకు బెనిఫిట్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే టాప్ ఎడ్యుకేటర్స్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళ వల్ల మీకు తొందరగా అన్ని నేర్చుకునే అవకాశం. సో రోజంతా క్లాసెస్ ఏవో క్లాసెస్ జరుగుతూనే ఉంటాయి, అది ఫిజిక్స్ కానీ, కెమిస్ట్రీ కానీ, మ్యాథమెటిక్స్ కానీ, బయాలజీ కానీ ఏదో ఒకటి జరుగుతూ ఉంటుంది. సో మీరు చాలా క్లాసెస్ మీకు ఓపుకున్నంత వరకు వినే అవకాశం మీకు ఉంటుంది స్టూడెంట్స్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ అవర్ అన్అకాడమీ ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్. సో ఈరోజు టాపిక్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే Fabaceae. ఓకే, సో లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ టాపిక్ Fabaceae. సో హాయ్ బాండ్ ప్రకాష్, సో హౌ ఆర్ యూ? హోప్ యూ ఆర్ డూయింగ్ వెల్. So in today's class we'll be discussing about Fabaceae, so family, for at least a half an hour. So let us see in detail discussion about the Fabaceae member. So let us see about this Fabaceae member. So this family, this was the family. So this was family earlier known as Papilionoidae family. Okay. The other name, so there is other name for this Fabaceae member. So దీనికి పేరు కూడా ఉంది. The name of the family is called as a Papilionoidae. Okay, and a subfamily, it is also a subfamily of family. So that is Leguminosae. Okay, so Leguminosae. This was earlierly called as a Papilionoidae, and a subfamily of, it belongs to a subfamily. So Fabaceae belongs to a subfamily, or Papilionoidae belongs to a subfamily that is called as a Leguminosae. Okay, so it is distributed all over the world. So these members of this plant, so these family members of the Fabaceae, so they are distributed all over the world. So all over the world, for that, so if any plant or any organism, if it is distributed all over the world, then we tell that we use one specific term that is called cosmopolitan in distribution. So same term we can use here also. So Fabaceae members are cosmopolitan in distribution, means they are present everywhere, in every country. They are distributed all over the world. So such type of condition is cosmopolitan. So cosmopolitan అనే టర్మ్ జనరల్గా మనం యూజ్ చేస్తాం, ఏంటంటే ఎక్కడైతే ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయితే మనం cosmopolitan అనే టర్మ్ యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. సో Fabaceae also, it is also distributed all over the world. So it is also a cosmopolitan in origin. ఓకే, సో ఒకసారి మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాం. సో Fabaceaeలో మెయిన్ ఏంటంటే మనకి 3 things మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ వెజిటేటివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, సో మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 2 ఫ్లోరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, సో ఫ్లోరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్, ఈ 2 మెయిన్. ఇవి కాకుండా ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్లో మనకి ఖచ్చితంగా 85% ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్సే. ఎక్కువ శాతం మనకి క్వశ్చన్స్ వచ్చేవి ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్సే. సో ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఏది మర్చిపోకుండా మనం మెమరైజ్ చేసుకుని ఎగ్జామ్కి అటెండ్ అవ్వాలి స్టూడెంట్స్, గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది. సో ఎస్పెషల్లీ సో Fabaceae కానీ, ఇంకా Solanaceae కానీ, Liliaceae కానీ, ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ దట్టు స్పెసిఫిక్గా ఏంటంటే మనకి మెడిసినల్ ప్లాంట్స్. సో డే టు డే లైఫ్లో ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ అంటే అదే, మరి డే టు డే లైఫ్లో ఆ ప్లాంట్స్ హ్యూమన్స్కి ఎలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతున్నది ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్. ఆ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ మనకి ఇచ్చిన బుక్లో ఖచ్చితంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాటి మీద మనకి క్వశ్చన్ రావడానికి చాలా ఎక్కువ శాతం ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో నౌ లెట్ us స్టార్ట్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద వెజిటేటివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, సో వెజిటేటివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తీసుకుంటే సమ్ ఆఫ్ దీస్ మెంబర్స్ ఆర్ ట్రీస్. ఓకే, సమ్ ఆర్ shrubs and some are herbs. Okay, so some of the family members are trees, so some are shrubs and some are herbs. So herbs are no doubt they are non-woody plants, and trees are woody plants, and as well as similar shrubs also, some shrubs also, there are also woody plants, of course. So trees are woody plants, shrubs some are partially woody and like that. So roots are also present. Specifically the roots are present. So as these members are dicots, so Fabaceae members are dicots. So certainly they will be having a taproot system. So certainly they can exhibit the taproot system. So apart from that taproot system, so in the taproot system we have root nodules. So root nodules is present. So root nodules is a character feature of these particular plants. It is the important character feature. No other plants
exhibit. So no other plants, no other family members exhibits root nodules. Root nodules are exhibited only. So root nodules are exhibited only by the members of the Fabaceae members actually. Only root. So root nodules are exhibited only by these particular Fabaceae members. Okay. So what is the purpose of these root nodules? Inside root nodules, what happens is, so inside root nodules, so nitrogen fixation takes place. Nitrogen fixation is the main function. Okay. Inside root nodules, what happens is nitrogen fixation. So these plants fix the atmospheric nitrogen. So in the atmosphere we have nearly 78% of nitrogen is present, and that gaseous nitrogen is converted into ammonia. So during nitrogen fixation, what happens is gaseous nitrogen is converted into ammonia. So it is converted into ammonia, and that ammonia is made readily available for absorption of the plants. Okay, so like that, so these particular root nodules plays an important role, especially in the nitrogen fixation. So inside root nodule, so there is a bacteria. So there is a bacteria, generally the rhizobium bacteria is present. So this is the bacteria actually which is actually participating in the nitrogen fixation actually. So bacteria is the actual one which is involved in fixing the nitrogen. So that bacteria converts the atmospheric nitrogen into ammonia, and it will give to the plant. So both bacteria and as well as plant, both are getting benefited in this case. So another important point you have to remember is, inside the root nodule, so there is one pigment is present. That name of the pigment is called as a leg hemoglobin. So this is the important point which you have to remember. So when you cut open the root nodules, you find there is a pinkish or reddish color pigment. So that pinkish or reddish color pigment is called as a leg hemoglobin. So leg hemoglobin is present actually inside the root nodules. Okay. So like that, so presence of root nodule is a character feature of only Fabaceae family members. No other family members exhibits this root nodule. So inside this root nodule, so there is a bacteria. Name of the bacteria is called as a rhizobium stage, and this rhizobium is involved in nitrogen fixation. It absorbs the atmospheric nitrogen and convert into ammonia. That ammonia will be made available to the plant, so the plant will grow in a proper way. Okay. So if you see, like for example, this is a plant. In this plant, so there is a formation of root nodule like this. There is a formation of nodules, so like this. So this is a bulge-like structure. So this bulge-like structure is called as a root nodule. Okay. So like this. So now this one is called as a root nodule. So inside the root nodule, so we have a pigment. Name of the pigment is called as a leg hemoglobin. So that is importance of this particular root nodule. So the main function is fixation of atmospheric nitrogen. Okay. So through a process, the name of the process is called symbiosis. So symbiotic association takes place between the rhizobium and the roots of the higher plants of Fabaceae members actually here. Okay. Next, if you see the vegetative characteristics of stem, so stem is erect. So stem is erect, and some stem also possess climbers. Okay. So some members of this family are climbers. So no doubt about it. They have a thin stem. So they don't have with help of some support, they start climbing and start growing. So they are climbers. Some members of this family are climbers, and some members have an erect stem, so they can grow by itself. Then, so if you see the nature of the leaves, so leaves are arranged alternatively on the stem. So for example, this is the stem. So for example, this is the leaf. So other one here. Okay. So leaves are arranged alternatively. So in majority of members of Fabaceae, so as we were discussing the general characteristics, we are not individually discussing about any particular plant. So majority of members of this Fabaceae, their leaves exhibit alternate. So they are arranged alternatively. Then, so the leaves, if you see the nature of the leaf, it is a pinnately compound leaf. Some of the leaves are pinnately compound leaf, and some are simple leaves. Some are simply present, and some are pinnately compound. So then, in a leaf we have leaf base. So the specific type of leaf base. So you can see here the pulvinate type of leaf base. So specific type of leaf base, that is called as a pulvinate type of leaf base. So that is actually leaf base is swollen. So such type of leaf base is called as a pulvinate. So leaf base is swollen exactly actually. So on the stem, so you have a swollen leaf base.
So that is called as a palunate leaf base actually. So swollen leaf base is a character feature of this particular Fabaceae members. So swollen leaf base is a character feature of the Fabaceae members actually. Then stipules. So stipules are also present. So stipules are also present in the particular leaf. So then if you see the venation, so arrangement of veins. So arrangement of veins in the leaf. So the type of arrangement is called as a reticulate venation. So venation, if you see the venation, so type of venation is called as a reticulate venation. So we can see here the veins are arranged. Veins and veinlets are arranged in a network-like structure. So when veins and veinlets are arranged in network-like structure, and that network starts from the midrib. So this is the midrib. From midrib, what happens is veins and veinlets, they form network-like structure. Such type of venation is called as a reticulate venation. So reticulate venation, majority of these Fabaceae members exhibit reticulate venation. So another important thing is, already we were discussing that this Fabaceae member is a dicot. So as it is a dicot, so yeah, hi students, hi Komla, how are you? Hi Syed, how are you? So I am good, hope you are doing well, Syed. So welcome to Unacademy EAMCET YouTube channel, students. So if you see the venation, so the type of venation, it is specifically the reticulate venation. So reticulate venation is observed. So that is about the vegetative characteristics, students. If you see the vegetative characteristics, most important vegetative characteristics is first of all root. So root here is exhibiting nodules. So root nodules are present. So that is the important character feature. Then so venation, so leaf base, especially the leaf base is swollen actually. So such type of leaf base is called as a palunate leaf base. Then similarly venation, so as we know that Fabaceae members are dicots, all dicots, majority of dicots exhibit reticulate venation, whereas monocots exhibit parallel venation. So anyhow, so these Fabaceae members are dicots, so we can specifically they exhibit reticulate venation. So here also Fabaceae member is also showing the reticulate venation. Now let us see about the floral characteristics. Let us discuss about the floral characteristics regarding the Fabaceae members. So let us see about the floral characteristics. If you see the floral characteristics, so inflorescence, the nature of inflorescence, it is racemose type of inflorescence. So racemose type of inflorescence. So in this inflorescence, the flower is not. So flower is not formed at the tip of the inflorescence actually. Anyway, so the character feature of this Fabaceae member is racemose type of inflorescence is a character feature. Then if you see the flower, of Fabaceae member, it is bisexual. So a bisexual flower means both male reproductive part of the flower and as well as female reproductive organs, means both male reproductive organs and as well as female reproductive organs are present on the same plant. Such type of flower is called as a bisexual flower. So both androecium as well as gynoecium. Simply if you want to say both androecium and gynoecium both are present on the same flower. Such type of flower is called as a bisexual, or we can also call it as hermaphrodite. Then it is showing a zygomorphic symmetry. It is showing the symmetry. So it is showing the zygomorphic symmetry. So if we cut the flower, it produces two equal halves only in single direction. If it is producing two equal halves, if you cut the flower, it is producing two equal halves, and the two equal halves are produced when cutting is done only in single direction. Such type of symmetry is called as a zygomorphic. So this Fabaceae member is exhibiting zygomorphic symmetry. Inflorescence is of racemose type, so flower is bisexual and zygomorphic flower. Now let us see about the calyx. So how the calyx appears. So let us see about the calyx. If you see calyx, so there are 5 sepals in a calyx. So 5 sepals. So this is the diagram. This is the floral diagram of Pisum plant actually. This is of this floral diagram which I am representing here.
is from a textbook of Pisum sativum plant. Okay, so this diagram is totally of Pisum sativum plant's floral arrangement actually. So anyhow, so 5 sepals are present. So you can see here in this calyx we have 5 sepals, 1, 2, 3 and 4. 5 sepals are present. So this is the green one, this is the calyx. So that is the 5 sepals. And if you see the estivation, so if you see the estivation, so these particular sepals are attached. So they are side by side, but they are attached. So they are touching at the ends actually. So this type of estivation, so according to this diagram, so this type of estivation is actually a valvate estivation. Okay, so this type of estivation is valvate estivation actually. So sepals are exhibiting valvate estivation. Okay, sepals are exhibiting valvate estivation. So Pisum sativum, the calyx is exhibiting valvate estivation. So sepals are fused. When sepals are fused, such condition is called as a gamosepalous. So you can see here, such condition is called as a gamosepalous. So gamosepalous. Then if you see the calyx, majority of Fabaceae members exhibit imbricate estivation actually. So majority of members are exhibiting imbricate estivation. But in this particular diagram of Pisum sativum, the calyx is, or sepals is exhibiting valvate estivation, and it is all sepals are, they are in a fused state. Such condition is called as a gamosepalous. So it is a gamosepalous condition actually. So you can see here it is a gamosepalous condition. Now let us see the another floral characteristic, second whorl, that is a corolla. So corolla is also known as a petal. So we were discussing previously, it is also known as a petal. Then how many petals are there? If you see, if you count here, so 1, 2, so 3, 4, and it is also having the 5 petals. It is also having the 5 petals, and these petals are not fused. So such condition is called as a polypetalous. So petals are not fused. Such condition is called as a polypetalous. Petals are not fused. Such condition is called as a polypetalous. And corolla is called papillinaceous corolla. The nature of the corolla is called as a papillinaceous corolla. If you see here, so these 2 petals are fused. Out of these 5 petals, these 2 petals, so this one and this one, they are in a fused state. So these both are in a fused state. Now in this corolla, if you see the posterior petal, so the posterior petal is called as a standard petal. So posterior petal is called as a standard petal. Actually this side, this one, so this side, this will be the posterior side. So now this will be the posterior petal. So this posterior petal, this petal is called as a standard petal. So that petal is called as a standard petal. Actually it is the largest petal actually. Standard petal is the largest petal. So it is the largest petal. So standard petal. Then 2 lateral wings. So 2 lateral petals. So now this one, this petal and this petal. Now these are called as a wing. These are called as a wings. So 2 lateral petals. Now these are called as a wings. So such type of corolla is called as a papillinaceous corolla. Now these 2 are the anterior. So these 2 are anterior. So these are called as a keel, or it is also called as carina. So it is also called as a carina. So keel or carina. It is also called as keel or carina. So yes, Sai Chinu. So what is your question? 29,000 handicap reservation, 45% in EAMCET agriculture. Can I get free or payment? So I hope Chinu you may get this seat. So certainly you may get, because you are having handicap quota and you have 45%. Certainly you will get. I hope you will get a free seat only in. Okay, why don't you try for MBBS? Why you want to join agriculture? You go for 1 year drop coaching and try for MBBS. Why you want to join agriculture at this stage? So I suggest you to go for 1 year drop coaching and take long term, whatever may be, and join MBBS. So that is only my suggestion. So I don't suggest to join any other courses other than the MBBS students. So this type of estivation, is called as a vixillary estivation. So this type of estivation is called as a vixillary estivation. So once again, if you see the corolla, so there are 5 petals in a corolla. In that
the petal which is located towards posterior side, it is the largest petal actually. It is the largest petal. That largest petal is known as a standard petal. So it is the largest petal known as standard petal. And two lateral petals are there. These two lateral petals, those are called as the wing petals. They are called as the wings actually. So two lateral petals, they are called as a wing. And two anterior. So two anterior ones are there. They are also called as a keel. So they are also called as a keel, or they are also called as a carina. It is also called as a keel, or it is also called as a carina actually. Okay. So that is about the corolla. So let us move to the next one. Then, so let us see about andrecium. So you can see andrecium here. So you can see the anthers. So here clearly we can see the anthers. This is one anther, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So these 9 are in one bunch, and this is separately present. Now this one is separate and 9 are in present in one bunch. So that is the reason. So it is 9 plus 1 arrangement. So here the stamens are 9 plus 1 arrangement. Stamens are 9 plus 1 arrangement. Such condition is called as a diadalphous condition. So two bunch of stamens. So two bunch of stamens. So here in this case what happens is two bunch of stamens are there. In one bunch you have 9 stamens. So you have 9 stamens in one bunch and single stamen in another bunch. Two bunch of stamens in which the filaments are fused. So filaments are fused and anthers are free. So this is one example to show you this diagram. So here, so two bunches are present in which filaments are fused but anthers are free. Such condition is called as a diadalphous. So what is adalphy? So there is one term that is called adalphy. What is adalphy means? Bunch of stamens in which filaments are fused and anthers are free. You can see here anthers are free. Now this anther part is free. The filament is fused. Such condition is called as adalphy. If two bunch of stamens are present, such condition is called as a diadalphous. So diadalphous is a character feature of only Fabaceae members. So Fabaceae members exhibits diadalphous condition. Fabaceae members are the only members which exhibits actually diadalphous condition. Okay. So you can see in the diagram also. You can see in the diagram there are 10 stamens are present. In that 9 are present separately in one bunch, and one more stamen is present separately in another bunch. So that such condition is called diadalphous condition. So diadalphous condition is a character feature of the Fabaceae members. Okay. So that is about the andrecium. Let us see about gynoecium. So gynoecium, in a gynoecium we have ovary. The ovary is the nature of ovary. It is superior ovary, and you can see in this diagram. So this is the ovary and it is superior ovary. In this ovary you have only one carpel. You have only one carpel is present. So when one carpel is present, such condition is called as a monocarpellary. So diagram itself clearly showing that there is only one carpel is present. So it is a monocarpellary. In that carpel you have only one locule. So such condition is called unilocule. So locule and style is also present and single style is present. Okay. So that is a character feature of gynoecium. So gynoecium, the ovary is showing superior ovary, and inside the ovary we have only one carpel is present. Such condition is called as a monocarpellary. Next, if you see the fruit. So the fruit, the type of fruit is called as a legume. So legume is a character feature of Fabaceae member. The fruit of Fabaceae member is called as a legume. The fruit of Fabaceae member is called as a legume. Now you can see here, this is a legume. So in this legume, so you can see seeds. So you can find several seeds are present here inside. Okay. So one to many seeds. You can see many seeds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seeds are present. And they are non-endospermic. So what is the meaning of the non-endospermic? So endosperm. So endosperm. After endosperm is utilized for development of embryo. Development of embryo in the seed. Development of embryo in seed. Embryo that is present inside the seed. So totally, whole endosperm is utilized for development of embryo in the seed. Such type of seeds are called as a non-endospermic seeds. That means not even a small amount of endosperm is left. All the endosperm is utilized for the all endosperm. So all endosperm is utilized. All endosperm is utilized for development of embryo in the seed. Such type of seeds are called as a non-endospermic seeds. So Fabaceae members are
having character feature of seeds and they are non-endospermic in nature and its fruit is a legume type. Then let's see the floral formula. Now you see here, so this is the floral formula. So you see this floral formula of Pisum sativum. So Pisum sativum will show you this floral formula. So if you see this floral formula, it is showing the actinomorphic. So Pisum is a bisexual flower. Calyx, number of calyx is 5. So we have seen already 5, 1, 2, 3, 4, 5. And in bracket, it is kept in bracket. If it is kept in bracket, means they are in a fused state. So they are in fused state, because of that it is kept in bracket. Then you see corolla 5 are there. So standard petal. So wing petals. So two wing petals, they are not fused, but you see these two anterior petals, these are fused. So that is the reason they are kept in brackets. So this one, these two are fused, so they are kept in brackets once again here. Then androecium. So we are already discussing about androecium. One of the stamen is separately present in a separate bunch and another 9 are present in one bunch. See, 9 stamens are fused, so that's why they are also kept in bracket. One is separately present. Then once again gynoecium. So gynoecium, it is superior. So superior is indicated by dash at the bottom of the G, and only one carpel. So it is monocarpellary, so it is also mentioned as 1. So this is about the floral formula of this Pisum sativum plant, which is taken as example for Fabaceae member. Okay. Now let's see about the economic importance. Let's see the economic importance. The economic importance is very, very important actually. So we will get more questions, especially from the economic importance only. So let's see the pulses. So like gram, arhar, samso, moong, and soya bean. So these all are the acting as the pulses. Then edible oil. So edible oil is extracted from soya bean. So soya bean oil. Similarly, edible oil is also extracted from groundnut oil. So in household activities, this soya bean oil and groundnut oil is used. Similarly, dye. So very important point. The dye that is extracted, that is called indigofera. The name of the dye that is extracted from the Fabaceae members, that is indigofera dye. Okay. Next. So the fiber is also produced by members of Fabaceae like sunham. Sunham fiber is produced from Fabaceae members. Similarly, fodder. So Caesalpinia and as well as Trifolium. So Trifolium, these two plants of Fabaceae members, they are acting as a fodder. Okay, their fodder means they are food for the herbivores like cow and all these members. So Caesalpinia and Trifolium, they are used in fodder. They are used as a fodder. Then ornamental plants. So this is a very important point. So generally, mostly routinely asked in the examinations about what are the ornamental plants of Fabaceae members. So lupin. So lupin is the ornamental plant, and sweet pea. So both are the best examples of the ornamental plants. So lupin and as well as the sweet pea. Similarly, the medicinal plant of Fabaceae, muliathi. Okay. So muliathi is the medicinal plant. So muliathi is the medicinal plant of Fabaceae members. So ornamental plant of Fabaceae members is lupin and sweet pea. So what is the importance of Caesalpinia and Trifolium? They are acting as a fodder. So like this, these are the important things which you have to remember, students. So this is end of the important things about the Fabaceae members. So before closing this session, so once again I would like to introduce about our Unacademy Plus subscription students. So I would tell you, so there is a best long-term plans that are available to students. So you can see there is 6 months plan. 6 months plan is the best plan. I suggest you to take the 6 months plan. It is costing 10,125 rupees. Very less amount students. Mere corporate colleges వెళ్ళినా మీకు 10,000 కి అవరు క్లాసెస్ చెప్పరు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కూడా. సో ఖచ్చితంగా మీకు అనాకాడమీలో బెనిఫిట్ పొందుతారు. సో ఐ సజెస్ట్ యూ టు టేక్ 6 months plan students. So use my code Rajendra Live. మీరు నా కోడ్ యూస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మీకు ఆ కోర్స్ 10,125 రూపీస్ కి మీకు దొరుకుతుంది. అదేవిధంగా 12 months ప్లాన్ ఉంది. సో 12,375 రూపీస్ స్టూడెంట్స్. If you're interested, you can use my code Rajendra Live. So this is about the Fabaceae family students. This is about the Fabaceae family in today's class. So let us see about the next family, that is Soraceae, in the next class. Thank you students. Thank you all of you.